Die Datenanalysten Tethara vom Meridianrat auf die holographischen Anzeige, die Ergebnis ihrer tausendjährigen Vermessung siegt. 47 Galaxien waren kartiert. Milliarden von Zivilisationen katalogisiert, aber dort. Im Sektor 7 Alpha befand sich eine Möglichkeit, in Perfektkugel aus nicht kartierbarem Raum, die einen kleinen gelben Stern umgab. Geht Sand, die wir geschickt haben, hört einfach auf, birgt die Vermessungsgebind Möden, dessen kristallin Suj vor Sorge flackerten. Kein Zerstörungssignal, kein Tremor. Sie hören einfach auf zu existieren, sobald sie dies Grenz beschreiten. Rätseltestwellen auf Butte sich vor, ihr uralten Augen studierten die Daten. In 3000 Jahren der Expansion sind wir noch nie auf so etwas gestoßen. Was ultima jenseits dieser Borealität, is halten schon länger fern, als unser ältesten Aufzeichnungen reichen. Das Vermessungssystem tauscht nervös Blick aus. Etwas in dieser leeren Kugel wollte nicht gefunden werden. Die Atmosphärenkontrollraum war eingespannt. Niemand sprach es aus, aber all dachten dasselbe. In ihrer langen Geschichte hatten sie noch nie in Technologie gesehen. Die fortschrittlich Sonden so mühelos verschwinden lassen konnte. Es war nicht nur beunruhigend, es war erschreckend TTHR. Vergrewert die Anzeige und siegt auf die perfekt Rundgrenz, setzt dies Precision an. Das ist kein natürliche Anomalie. Irgendetwas oder irgendjemand hat dies Boriri absichtlich geschaffen. Die anderen Ratsmitglieder versammelten sich die Anzeige. Wissenschaftler Kralev schüttelt seinen schuppigen Kopf. Die Energie sind möglich. Was ultima dies Boriri aufrechterhält, verfügt über in Technologie. Die unser eigenem Jahrhundert übertrifft. Vielleicht sollten wir es in Ruhe lassen, flüstert einer der jüngeren Analysten. Wenn sie uns nicht wollen ihn, Unterbrück Wellenhoff entschieden. Wir sind Entdecker. Es ist unser Pflicht zu verstehen, was da draußen ist. Aber diesmal gehen wir vorsichtiger vor. Breitet ihn diplomatisch Mission vor klein flott, friedlich Absichten, voll Transparenz. Die Spannung im Raum war greifbar. 3000 Jahr lang hatten sie das Universum erobert, Spezies nach Spezies in ihren galaktischen Rat integriert, aber hier, in diesem kleinen Sektor, stehen sie auf etwas. Das all ihr Vorrangen in Frage stellte dort was ultima, in dieser mysterischen Kugel wartet. Es hat ihr fortschrittlichs Technologie wie Spielzeug behandelt. Und das war nur der Anfang. Botschafterin Kirov befehligt die diplomatisch flott von 12 Schiffen, als sie sich der mysterischen Grenzen hörten. Die Standard-Erstkontaktprotokoll waren aktiv und sendeten friedlich Absichten in Jeddah. Bekannten galaktischen Sprache aus. Grenzwert in 10 Sekunden beschritten, kündigt Navigator Zeppelin. All Instruments sind Worte, etwas stimmt nicht. In dem Moment, als sie die Kugel betreten, spielten ihr fortschrittlichen Sensoren völlig verrückt. Was leerer Raum sein sollen, offenbart in klein blau-grün Welt. Die diesen gelben Stern kreist, aber die Messwert ergeben. Keinen Sinn massive Energiesignaturen, technologische Missionen, die jeder Klassifizien trotzten, und Ledenscheiken, die auf ein blehendes Ökosystem hinweisen. Bedolier, flüstert Wissenschaftsweis Nelika unstudierte ihren Zeigen. Da unten ist in Civilization, in aktiv, raumfahren Civilization, die nicht existieren dürft. Wenn sie zu sahen, starteten primitiv außer Hand, Raumschiff von der Planete Norfuch, aber ihr Energiewert waren eils ander als primitiv. Die Bruch waren eingespannte stillgeholt. Kirov hat schon viel Erstkontaktgelität, aber das hier war anders. Ihr Instrument zeigten Energiesignaturen.
die eigen Technologie, en den Schatten stelten. Obwohl die Schiff aussahen, als wenn sie aus Metall und simpelen Legierungen gebaut. Botschafterin, meldet sich Kommunikationsverein verlorer Nerves. Wir empfangen ihn Nachricht. Sie sprechen und sehr sprechig. Perfekt. Auf dem Hauptbildschirm erschien das Gesicht eines Wesens, das sie noch nie gesehen hatten. Zwei Augen, flachgesichtig, seltsam symmetrisch, aber was wirklich verstanden wurde lächelt. Ein Ausdruck, den die meisten Spezies als Bedrohung interpretierten. Willkommen in unserem Raum, sagt das Wesen mit einer Stimme, die ruhig und freundlich klang. Ich bin Kommandant Park Jinwoo von der HFY-Geschichte. Wir haben Juk bewortet, Nelika tauscht einen besorgten Blick mit Zeffel aus. Wie konnten sie erwartet haben? Ihr Ries war streng geheim gewesen. Sondern waren sehr informativ, fuhr Park Jinwoo fort, als hätte ihr Gedanken gelesen. Wir haben viel über Technologie gelernt. Möchtet ihr an Bord unseres Schiffs kommen? Wir haben viel zu besprechen. Kira fühlt einen Schau durch ihren kristallinen Körper laufen. Dies Menschen, hatten nicht nur ihr Sonden angefangen, sie hatten sie studiert, und jetzt luden sie ein, als wir das als Teil eines Plans, Autumn, folgt Park Jinwoo hinzu, sein Lächeln wird breiter, haben wir Kaffee, ein Getränk, das ihr wahrscheinlich interessant finden würdet. Die diplomatisch flott schwett an ins Klassen im Raum, wenn sie realisierten, dass sie nicht die Entdecker waren, sie waren die NTDCKT und dort Dr. Haikara, die Xenobiologin. Der Expedition hat tausend von Spezies in der ganzen Galaxis studiert, aber die Wesen, die sich Menschen nannten, widersprachen jedem evolutionären Modell, das sie kannt. Kapitän Park Hyen von der HFY-Geschichte lächelt warmherzig, als die irdische Delegation an Bord sein Schiff willkommen hieß. Sein entspannter Art verbog die Tatsache, dass die Technologie seines Raumschiffs irgendwie Jahrhundert vor dem lag, was ist es sein schien. A Spezies ist faszinierend, sagt Dr. Haikara zu ihm durch die Besetzungsmatrix, ihr seid Spitzenprädatoren, die Landwirtschaft entwickelt haben, Ruddeljiger, die massiv kooperative Gesellschaften bilden. Das dürft nicht möglich sein. Hyen kichert und bot ihr etwas an, was die Menschen Kaffee nannten. Mein Freund Kim Minho sagt immer, wir sind zuster, Regeln zu befolgen. Sogar die Regeln der Evolution, als wollte er seinen Punkt beweisen, demonstrierte menschliche Freizeitaktivitäten Extremsportarten, die meisten Spezies ten würden, Wettkampfspiel, die Kriegsführung simulierten, unzwanglos soziale Interaktionen, die irgendwie auch als Informationsbestände in dort Dr. Haikara beobachtet mit wachsendem Erstaunen, wie Menschen sich von hohen Klippen warfen. Nur im letzten Moment ein Stück Stoff zu öffnen. Das sie verlangsamt. Sie nannten es voll schön Spring. Und machten es zum Spa. Und die Spezies würden so etwas als Selbstmord betrachten. Das ist völlig gegen die Naturgesetz. Murmelt sie, rennt sie süßer. Wie ein Grupp Menschen ein Spiel namens Schach spielt, ein Kriegssimulationsspiel. Bei den sie komplex Strategien entwickelten, wenn sie entspannt plauderten. Why, könnt ihr gleichzeitig so freundlich und so gefährlich sein? Fragt sie Hyen dort Doppelquote so. Das ist einfach, antwortete und nahm einen Schluck seines Kaffees. Wir haben gelernt, dass die besten Freunde auch die besten Gegner sind. Oberstli Doyun sagt immer, dass Konkurrenz ins Schaf heilt, aber Zusammenarbeit ins Stark matcht. Haikara noti fieberhafte Beobachtungen.
Dies Menschen jagten nicht nur in Ruddeln, sie bildeten Rudel außer himmlischen Feinden. Sie verwandelten Aggression in Sport, Gewalt in Spiel, und Konflikt in Lernerfahrungen. Was sie meisten verwirrt, war die Art, wie Menschen ihre Emotionen zeigten. Sie lächelten, wenn sie glücklich waren, aber auch wenn sie gefröhlich waren. Sie weinten bei Trauer, aber auch vor Freude, und sie lachten neingierig. Das gleichzeitig Freude und Warnung zu sein schien. Ihr Beleben macht keinen Sinn. Sagt sie schließlich zu Haien wo? Genau deshalb funktioniert es, antwortete grinsend. Wir sind so verrückt, logisch zu scheitern. Wenn der kulturellen Austausch ist halt oberstlich die historischen Aufzeichnungen der Ermittler sie nehmen wir stritten au irdischen Delegation. Die Menschen sprachen beiläufig von Weltkriegen, aus der Bereitnis und etwas, das sie den Kalten Krieg nannten. Bei den sie jahrzehntelang Planetensystern Waffen auf sich selbst richteten. Hat gegen juk selbst gekämpft, fragt Botschaftern Kirif mit zitternder Stimme. Johande Telling, manchmal machen wir das immer noch, antwortet der Jun frillig. Aber wir werden besser darin. Director Jun Jamin von und Sarah. Psychologie Abeling sagt, das Konflikt Innovation antreiben. Jeder Krieg lehrt uns etwas Neues über das Überleben. Dr. Haikara überprüft die Daten mit wachsendem Entsetzen. Die Menschheit war immer ihr großer Feind gewesen, und der Gendwiju an sie. Das waren nicht nur Jubelband, das waren Sieger, die ihr eigensösterisch Natur erobert hatten, ohne ihr Schöpf zu verlieren. Die Aufzeichnungen zeigten Krieg, die Millionen von Menschen täten. Nur dann friedlich zusammenzukommen und gemeinsam noch tätliche Waffen zu entwickeln. Sie überlitten Eischeiten, Vulkanausbrüche, Pandemien und Asteroiden. Und jedes Mal kämen sie starker zurück. Seht ihr dies Period hier? Erklärt der Jun und siegt auf ihn Zeitlinie. Wir nannten es die mutually assured destruction. Gesichert gegenseitig Zerstring. Wir bauten Bomben, unseren Planeten hundertmal zu zerstren, und dann entschieden wir uns einfach, sie nicht zu benutzen. Kirith start ungläubig auf die Daten. Hat die Macht GBT, ihr eigen Zuhaus zu vernichten, und hat es nicht getan. Zu langweilig, sagt der Jun mit den Schultern. Außerdem hatten wir gerade angefangen, ins All zu schauen. Warum sollten wir unser Sprungbrett zerstren? Was die Außerirdischen meisten erschreckt, waren nicht die Krieg selbst, sondern die Art, wie Menschen darüber sprachen, wie Lektionen, wie Wachstumserfahrung. Sie hatten aus jedem Konflikt gelernt, die Tragödie in Wissen verwandelt. Sondern Bridgens, fügt der Jun fast nebenbei hinzu, wir studieren sie seit Jahrzehnten. Fashionären Technology. Wir haben viel gelernt, die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Nalika flüstert schließlich, hatten sehr fortschrittliches Technology entwickelt. Ja, lächelt der Jun. Ingenieur Park Sujin und ihr Team haben quantenantriebene Halbeins Jaws nachgebaut. Wir haben sogar ein paar Verbesserungen vorgenommen. Möchtet sie sehen? Dr. Haikara begriff langsam die Wahrheit. Die Menschen waren nicht nur Jubelband ihrer eigenen Gewalt, sie waren Meister darin geworden, aus allem zu lernen, was sie nicht umbringt. Und das, was sie nicht umbringt, macht sie kluger, starker und gefährlicher. Why seid ihr noch im Leben? Fragt sie. Schwach, Übung, antwortet der Jun grinsend. Der kulturelle Austausch nahm ihn unerwartet Wendung, als die Menschen begannen, Problem zu lösen, die Galaxie seit Jahrtausenden plagten. Dr. Park Sujin und ihr Forschungsteam hörten heiflich zu, als die Außerirdischen die Zephirisch sich beschrieben.
Unprozenteten denn innerhalb weniger Stunden inlösen. Das Problem ist nicht der Krankheitserreger. Erklärungen den erstaunten sie. No Biologen, es ist ihr Ansatz. Behandelt die Symptom, anstatt die Sage zu weaponisieren. Bioirdischen Wissenschaftler starten sie an Glübig an. Dieser Versuch hat ganz Sternensystem ausgelöscht, und dies Menschen sprachen davon, als wäre es ein simples technisches Problem. Seht ihr? Versuchen fort unzeichnet Diagramm in die Luft. Der Erreger ist eigentlich brillant. Passt sich perfekt an jedem Gebung an. Anstatt ihn zu bekämpfen, programmiert ihn matchten zu ihrem Verbündeten gegen andere Pathogen. General Kim Tae-hoon demonstriert ihr Militärphilosophie, indem die Gröbten bedrohungen der irdischen in strategisch Vorteil verwandelte. Die Leerwandler-Invasionen, die Dutzend von Systemen terrorisierten, die Menschen hatten gegen meinem entwickelt, die Aggression der Eindringling gegen sie selbst richteten. Wir haben früh gelernt, dass jeder Feind etwas lehrt, bemerkt Tae-hoon. Professor Lee Yoon-ji en unserem Kriegskolleg nennt dies feindlich Umgebungsoptiming. Wir beleben nicht nur Bedrohungen, wir lassen sie für uns arbeiten. Dr. Hikara konnte nicht glauben, was sie hört. Hat die Leerwandler besiegt. Sie haben ganz flotten Verben vernichtet. Besiegt ist das falsche Wort, Leichelt. Tae-hoon. Wir haben sie ermögen. Sie sind jetzt ziemlich nützlich als Grenzpatrouillen. Hauptmann Choi Hyjin leitet das Programm. Sie hat ein Talent dafür, aggressiv Spezies zusammen. Die Außerirdischen begannen zu verstehen, warum ihr Sonden geckert waren. Sie waren nicht zerstört worden, sie waren verbessert worden. Aufklärungsdrang waren ein weniger primitiv, erklärt Ingenieur in Beck so junglässig. Wir haben die Energieversorgung etwa 300% gesteigert und ein paar Net-Upgrades hinzugefügt. Die Keysystem laufen jetzt viel smoother. Kirith fühlt sich schwindelig. Hat unsere Technologie nicht nur kopiert, sondern verbessert. Natürlich, antwortet so jung, als wäre das selbstverständlich. Warum sollte man etwas kopieren? Wenn man es besser machen kann? Director Han Jiwoo sagt immer, gut Künstler kopieren, Großkünstler stellen und verbessern dann alles. Die Menschen zeigten ihnen Lösungen für Problem. Von denen die Galaxis nicht einmal wusste, dass sie es waren, Energiekreisen, Bebewkörung, Ressourcenknaft, als wird mit einer Leichtigkeit behandelt, die so beeindruckend als Altspionreigen war. Why matcht ihr das? Fragt Nelika Schwach. Übung, antwortet Sujin grinsend, und viel Kaffee. Ingenieur in Beck so jung in das war ausmacht der menschlichen Informationsbischen, als sie ihr Quantencommunicationsbeobachtung demonstriert. Nachricht. Die durch die Galaxis gesendet wird, wo von menschlichen Keysystemen abgefangen, analysiert und archiviert wurden, die in Exit neue Sprachen lernten. Wir haben ihr Kommunikationsgeschichte geschützt, erklärt so jung beilufig. Einige der aggressiven Spezies versuchten ständig, galaktische System zu infiltrieren. Wir haben sie entmutigt, bei außerirdischen erkannten, das mehrere Mystery-System ausfall in der ganzen Galaxis kein Anfall gewesen waren. Die Menschheit hat als unsichtbar Tragedien und Zivilisation geschützt, die nicht einmal wussten, dass sie existierten. Hauptmann Nam Jae-han in der Cyberkriegführung sagt gern, dass die Bestverteidigung ihn ist, die der Feind nicht sieht, fügt so jung hinzu. Wir bevorzugen diesen Ansatz. Botschafter in Kirith spurt, why ein Schar durch ihr Kristallin, vom Lief, why lang hat die Menschheit schon zugeschaut, why viel wussten sie wirklich, so jung führt sie durch ein riesiges Datenarchiv,
das Millionen von abgefangenen Nachrichten enthielt. Seht ihr, wir haben schon vor Jahrzehnten bemerkt, dass die Galaxis ein Kommunikationsproblem hat. So viele Spezies, die sich gegenseitig belegen oder bedrohen, hatten sie überwacht. Fragt Nelika mit schwacher Stimme, gewacht, ist so ein hässliches Wort, winkt so jung ab. Wir haben aufgepasst. I babysitter für ihn sehr groß, sehr lohnisch Family. Die irdischen Sachen mit wachsendem Entsetzen. Why die Menschen jeden diplomatischen Konflikt, jeden Handelskrieg, jede Geheimmilitaroperation der letzten 20 Jahre dokumentiert hatten. Die Kristallkrieg zwischen den Hegemonen und den Zephyrinen, bemeldet so jung und rief Daten auf, völlig antik. Lieutenant Colonel Park Min-jung lässt das in einer Watch, indem beide Seiten über die Pläne der anderen informiert. Keiner von ihnen wusste, dass wir beteiligt waren. Hat in einen Krieg eingegriffen? Stammelt Kirith, eingegriffen. Ist du stark ausgedrückt, lächelt so jung. Wir haben Hinweis gegeben, why wenn man Kindern hilft, die sich gestritten haben. Manchmal braucht man nur jemanden, der beiden Seiten die Wahrheit sagt. Was die irdischen meisten schockiert, war die Erkenntnis, dass die Menschen nicht nur zugehört hatten, sie hatten aktiv eingegriffen, galaktische Konflikt zu verhindern. Und das jemand davon wusste, erinnerst du dich an die Großflottenblockade im Andromeda-Sektor, fragt so jung Kirith, die plötzlich auf Golden Word, als beide Seiten technische Probleme hatten. Kirith nicht schwach, das war ein diplomatischer Durchbruch gewesen, der Millionen von Leben rettet. Das waren wir, grinst so jung. Oberst Jamin hat ihr Schiffssystem für ein paar Stunden lahmgelegt, gab ihnen Zeit zum Nachdenken. Manchmal ist ihm kein Pangeno das, was allbrochen. Die irdischen begannen zu verstehen. Die Menschen waren nicht nur Beobachter gewesen, sie waren die stillen Hüter der galaktischen Ord. Dort als sich die diplomatische Mission auf die Preis vorbereitet, entfällt Kommandant Lin Yujin die ultimative Wahrheit über die Barriere den menschlichen Raum. Sie hielt einander nicht fern, sie war ein ausgeklügeltes Filtersystem, das identifiziert, welche Spezies bereit für Kontakt waren und welche mehr Zeit zum Reifen brauchten. Mehr Zivilisation, die Aufzeichnungen als mysteriös ausgestoben fuhren, sind tatsächlich in unseren Rehabilitationsprogramm, erklärt Eugene, die Verkani, die Selfiene. Die Crimson Horde, sie lernen, ihr Gultätigen, Tendenzen zu überwinden. Dr. Ohana, Direktorin des Interspezies-Entwicklungsprogramms, siegt ihnen blahend Kolonien Angeblick ausgestobener Spezies. Wir glauben nicht an permanente Lösungen für temporäre Probleme. Jede Spezies hat Potenzial, manche brauchen nur Vorrang, es zu finden. Die irdischen erkannten, dass sie auf etwas Beispielliches gestoßen waren, in Zivilisation, die Feind beschützt. Bis sie kein Feind mehr waren. Die Verkani zum Beispiel, führt Dr. weiter aus, wenn sie durch ein friedlich Siedling gingen, waren einst die gefürchtetsten Kriegsscharen der Galaxis. Aber unter der Oberfläche waren sie nur ein Spezies, die nie gelernt hat, mit Angst umzugehen. Kirith starrt ungläubig auf die Verkani-Familien, die friedlich in ihren Gürteln arbeiteten. Dies Wesen hatten einst ganz sternen System verwusstet. Why hat ihr sie verändert? Fragt sie. Wir haben ihnen beigebracht, dass stark nicht bedeutet. Anders zu verletzen, antwortet Dr. sanft. Major Kind Jung leitet unser Traumatherapie-Programm. Die meisten aggressiven Spezies haben noch nie gelernt, mit ihren Ängsten umzugehen. Nelika beobachtet, why jung Verkani Kinder mit menschlichen Kindern spielten.
Aber sie haben Millionen getötet, ja, nicht? Dr. Traurig. Und sie tragen dies last jeden Tag. Aber Vergeltung hilft niemandem. Heiligen Eugen fort sie zu weiteren Einrichtungen. Erhemalig Piraten. Die jetzt Handelsrouten sickerten. Creaturen. Die zu lehren geworden wären. Europa, die. Jetzt beim Wiederaufbau der Weltenhafen. Die sie einst erstellt hatten. Das Filtersystem, erklärt Eugen, testet nicht nur Technologie oder Intelligenz. Es testet Absichten, Spezies, die mit Eroberung oder Vernichtung kommen, werden umgeleitet. Umgeleitet wohin, fragt Kirith, zu uns reichelt Eugen. Wir nehmen sie auf. Helfen ihnen zu heilen, und wenn sie bereit sind, können sie, frei gern, einig entscheiden sich zu bleiben und anderen zu helfen. Die Außerirdischen begannen zu verstehen, dass die menschliche Isolation tatsächlich ein riesiges Rehabilitationsprogramm war. Menschen wären nicht vor der Galaxis versteckt, sie wären die Galaxis Therapeuten. Wie viel Spezies hat so duettet, flüstert Dr. Hikora, 100, antwortet Dr. O. Und wir haben gerade erst angefangen. Director Shinwujin glaubt, dass jede Spezies das Potenzial hat, friedlich zu werden. Manchmal brauchen sie nur jemanden, der en sie glaubt. Die Außerirdischen erkannten, dass sie nicht Entdecker wären, sondern Patienten in der größten Therapiesitzung der Galaxis. Durch beim Meridianrat überbrückbar Chapteren Kirith. Ihren Bericht einer verblufften Versammlung. Bei Wolverinnen war beispiellos. Die Vormundschaft der Menschheit offiziell anerkennen oder riskieren, dass sie ihren Schatz vollständig zurückziehen. Sie suchen nicht an Zustimmung, schloss Kirith. Agent Shinwujin macht deutlich, dass die Menschheit die Galaxis stabil gehalten hat, ob wir sie anerkannten oder nicht. Die Frage ist nicht, ob wir sie akzeptieren, sondern ob sie uns akzeptieren würden. Ratseltestwellen auf traf die historische Entscheidung. Gewort ihnen permanente Sitz in allen Ritten, nicht als Bürger, sondern als die Zivilisation, die uns als still ein Leben gehalten hat, als die Sitzung indeed. Traf ihn Nachricht von der Erde ein. Director Han Jiwa vom menschlichen diplomatischen. Kurz hat ihn einfach erklären. Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns darauf, offiziell Zusammen zu bieten. Das bekannte Universum indeed nicht im menschlichen Raum ist, wo die Ganzheit von ihn beschützt. Wurden dort die Ratsmitglieder, so in Betutter still da, wenn sie die Tragweite dessen begriffen, was sie gerade erfahren hatten. Jahrtausendlang hatten sie geglaubt, die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxis zu sein, aber die Ganzheit wären sie nur Kinder gewesen, die von unsichtbaren Wachtern beschützt wurden. Sie hätten ins Jedazite robern können. Wissenschaftler Kraleth, mit ihrer Technologie, ihrem Wissen warum haben sie es nicht getan, Kirith dacht en ihr Gespräch mit den Menschen such, weil sie nicht robern wollen. Sie wollen heilen. Commander Park Jinwoo sagt mir etwas. Ein Universum voller Freund ist viel interessanter als ein Universum voller Untötenen. Die Nachricht von der Erde enthielt mehr als nur Haflich Wort. Die Menschen boten Lösungen für jeden chronischen Konflikt in der Galaxis an, Handelsstreitigend, Grenzkrieg, Ressourcenkraft, eels mit Präzisen, durchdachten Strategien adressiert. Sie haben uns beobachtet, studiert und auf uns aufpasst, sagt Velenow langsam, wie Eltern, die Süßen, wie ihr Kinder lernen, und einzugreifen, ich seh denn, es wird wirklich gefährlich. In den folgenden Wochen wandert sich die galaktische Politik grundlegend, Mysterien, die Jahrhundert alt wären, lassen sich plötzlich auf, Krieg, die uns bar schienen, fanden friedlich enden,
Technologisch Problem verschwunden übernachtet. Und immer, wenn jemand fragt, why das möglich war, kam die gleiche Antwort, und sehr menschlichen Berater haben einen Vorschlag gemacht. Die Galaktische begann zu verstehen, dass sie Teil eines viel größeren Plans war. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten eine Philosophie entwickelt, die das Gesamtuniversum umfasst. Jede Spezies hat einen Platz, jeder Konflikt eine Lösung, jedes Problem eine Chance am Wachstum. Das bekannte Universum wiederholt kehret von Jews Wort aus ihrer letzten Übertragung. Ist gerade erst im Anfang seiner Geschichte. Wir freuen uns darauf, sie gemeinsam zu schreiben. Die Menschheit hat der Galaxis das Geschenk gemacht, die Erkenntnis, dass das Universum groß genug für all war.